TCBs, cuando la gente, ahora me mira como, el viejo que hizo dinero, trabajará más duro que tal, casi siempre se olvida de una cosa. Yo también empec, siendo, un chico flaco, sin un centavo, en medio de la Gran Depresión, con padres angustiados, por pagar las cuentas y un país entero, preguntando si el capitalismo estaba acabado. Y sin embargo, decidimos decirte algo desde el principio, con toda crudeza, no necesitas ser un genio para que tu dinero trabaje más duro que ti. Necesitas dejar de ser estúpido. Aprender unas cuantas cosas simples de verdad, y repetirlas disciplinadamente durante datas, incluso cuando duela, eso es todo. No es sexy, no vende cursos de hast, rico rápido, pero funciona. TCBs, recuerdo perfectamente el sabor de las hamburguesas de 5 centavos, y el salario mínimo de 40 centavos, la hora. Vive una vida entera viendo si los precios ahí. Multiply. Cabin. Las monedas se inflaban. Y los expertos se equivocaban. Una y otra vez. Y ana el inversionista paciente, sensato y disciplinado, termin bastante bien. Cuando hoy escucho a la gente decir, Charlie, con la inflación, con la tecnología, con la volatilidad, ya nada funciona como antes, sonrío, un poco, porque odo la misma, cantinela desde los años 30, los 70, la burbuja tecnológica, la crisis subprime, la pandemia, y el patrón humano siempre. Y el mismo, somos nosotros, los que no cambiamos, seguimos codiciosos, asustados, impacientes, YSOES, precisamente, lo que permite que un puado de inversores, tranquilos y racionales parezcan genios, sin serlo. Si James Levarte, al principio, porque sin el contexto emocional, sin la historia humana, creo que muchas de mis frases suenan a pfister, motivational barato, y hizo me irritar profundamente. Nací en 1924, y en una fusión coquillán qa idea de que la bolsa era, un casino traicionero estaba frescos, cima en monte de todo el mundo. El crack del 29 de cicatrices, tan hondas que molderan, a gente como ben gran por desetas. Mi propia familia no era rica, lo que seta mi dian en mi casa era sedicencia, trabajo duro y esa sensación muy americana de que, si no te cuidas, demasiado y haces, lo correcto durante mucho tiempo, algo bueno puede pasar. TCBs, es muy distinto, aprender de los libros aprender viendo, a tu padre mirar, los enamoros con angustia. Real. Cuando ves el miedo en la cocina porque el dinero no alcanza, si te graba, un respeto bastante sano por la realidad económica, no te de por jugar con apalancamiento, como si fuera, y curiosamente, ese respeto por la realidad, ese deseo de no hacer el idiota, me ayudó mucho más tarde a la hora de invertir, mientras otros persiguen esas fórmulas. Yo solo trataba de evitar tener, as obvias yo no impacté como inversor profesional. Fui abogado, y mira, leí es un entrenamiento, maravilloso si quieres aprender. A pensar con claridad, porque te obliga a ver las consecuencias prácticas de las palabras, de los contratos,
de los incentivos, paseos resolviendo conflictos ajenos, y cada conflicto, en el fondo, era siempre una combinación de estupidez, incentivos maldicitiados y psicólogo, a humana desbocada. No sabe todavía que todo eso se convertir en el enclio de mi enfoque de inversión pero el terreno mental ya se estaba preparando. Sabes cuando empec a sospechar que vender mi tiempo por horas. No era el plan impedies inteligente del mundo. Recuerdo estar en mi despacho con muchos papeles, muchos honorarios, mucho estares, y muy poca sensación en de apalancamiento. Real si paraba de trabajar. El flujo se detiene. Y mi DG, esto es respetable, pero no es libertad, es solo, universi en, bien pagada de depender de un sueldo. Si quieres que el dinero trabaje más duro que ti, time que haber, activos que siguen, produciendo mientras te duermes. Les, enfermas, o envejeces. Empec invirtiendo, de forma relativamente oportunista, en inmobiliario y en acciones baratas, influido por el estilo de Ben Graham, que consiste en comprar calilas de cigarro, a precio de descuento, negocios mediocres, muy baratos, con fin el timo par de chupadas de valor. Funcionaba si podía ganar dinero con eso, pero de tu jame de suerte, lo que siente pasar la vida, entre negocios chatarra, un martirio, constantemente SDCs, arreglando cosas rotas, vigilando balances de T-biles, preocup findot por si el próximo, golpe si leva por delante, a la empresa. La gran inflexión en mi vida intelectual lega cuando empec a decir algo que entonces sonaba hertico incluso para muchos discípulos de Graham. Es mucho mejor comprar un gran negocio a un precio justo que un negocio mediocre a un precio muy barato. Eso ahora lo repite todo el mundo en Twitter. Cite ahora dispuestas de medio siglo de resultados. Pero en los años 60 y 70, esa idea fue un giro, real también para Warren. Dejame contarte la historia de si. Es candies porque, literalmente, aprendemos lo que significa que el dinero trabaje por ti con una sonrisa en la cara. A principios de los 70, se nos presentó la oportunidad de comprar una empresa de caramelos en la costa este, con una marca muy querida, margins decentes y una base de clientes que, de algún modo consideraban casi inmoral no comprar chocolates de si. En ciertas fechas. El precio no era barato, en el sentido gramiano cielesico. No encajaba en esas tablas de mine. Tiplos bellos que tanto tranquilizan a los que miran solo en números. Yo insistí en que esa marca, ese amor del cliente, y esa capacidad de subir precios un poquito. Quedeo sin que la gente protestara, valían mucho menos que lo que se veía en el balance. Y aquí viene la parte bonita. Tras descubrimos que podemos aumentar el precio aproximadamente un 10% y la gente segura, comprando con el mismo entusiasmo. Y eso genera flujos de caja enormes con muy poca necesidad de reinversión. Era como tener una mitquina de dinero instalada en la esquina, atendida por gente
encantadora qui hac sea felices, a los clientes. TCBs lo qui si siente versissimo, una sola decisión tomada con paciencia, y criterio, TD vuel varias veces el capital initial, sin dramas ni sobresaltos. ESO cambi, a Berkshire, no sense QA, si eliges bien un negocio extraordinario, y lo dejas en manos, de gente decente y competent. El tiempo se convierte en un socio silencioso que suma todos los días. Sin que tengas que estar agitando las manos como un loco. Permitem que te haga una pregunta incómoda, por que tanta gente razonablemente inteligente no consigue dejar que el tiempo trabaje a su favor, porque no aguantan sentados. El ser humano odia la sensación de no hacer nada, vive pegado a pantalas, al ruido, al impulso de mover ficas por confund, actividad con progreso. Si dices que estuviste 5 años sin hacer casi ninguna operación en la mer, y te mira como si fueras un vago. Yo digo muchas veces, una frase que a la gente le provoca, una reacción curiosa, buena parte del sitio inversión bien de sentar sobre tu trasero. No es met te fora, esperar. Observar, dejar pasar decenas de oportunidades mediocres, y luego abalanzarte, como un gato bien alimentado, sobre una prisa extraordinariamente obvia cuando el precio se pone tanto. Eso exige das cosas que la mer, a rehayashi, paciencia y fortaleza emotional. Te cuento, una escena mental te pica, el mercado CE un 30, UN 40, UN 50%. Los telediarios hablan de fin del capitalismo. Tus amigos, envían mensajes históricos. Y te miras tus acciones favoritas, esas empresas que fabrican cosas sentiles, con balances fuertes y ventajas competitivas duraderas, y ves que tiene mitad de precio. En ese momento, casi todo el mundo siente el impulso de vender para protegerse. El inversor con el temperamento adecuado siente otra cosa, una especie de calma fría, mezclada con codicia racional. Yo digo algo que a mucha gente le parece duro. Si no puedes soportar ver tu cartera, que 50% sin sufrir un ataque de pánico, 2 o 3 veces en un siglo. No mirases los resultados superiores que ese temperamento permite. No hay forma amable de decirlo. Los mercados sin es su naturaleza. Y los grandes retornos se cocinan precisamente en esos momentos, en que los precios se separan brutalmente de la realidad de largo plazo de los negocios. Te sabes una vez, le dije, alguien que mi idea de disparar pieces un barrel era antes vaciar el barrel. Y no era un chiste sin mites. Significa esperar hasta que las probabilidades estén tan desbalanceadas a tu favor que casi sientes vergüenza de lo bueno que es el trato. Pero para llegar a ese punto, hay que pasar largos periodos de aparente inactividad, leyendo, pensando, recazando propuestas brillantes con comisiones gordas. DJM contart algo sobre las comisiones, ya que estamos en cualquier lugar donde veas enormes comisiones por cambiar de un papelito a otro, la probabilidad de que te esté sin estafando es alteza. Mahe todo un ejercicio de gente muy lista dedicando sus talentos
a convencerte de que la salvación financiera destina en mover tu dinero de producto en producto con frecuencia y siempre curiosamente pagando comisiones generosas e intermediarios. Es un gran negocio para ellos, para ti casi nunca. Si quieres que tu dinero trabaje más duro que tienes que hacer algo que va contra la corriente cultural. Dejar de jugar al casino, y empezar como propietario. Cada vez que vives una acción, no debes preguntar sobre la semana que viene, sino quiero ser de una parte de este negocio durante los próximos 10 o 20 o 20 años. Y entonces tienes que juzgar su capacidad de generar flujo de caja, su ventaja competitiva, la calidad de su gente, como si estuvieras comprando la empresa entera. Yo, personalmente, he preferido siempre pocos negocios muy bien entendidos antes que una interminable lista de cosas que apenas comprendo. Esa adoración ciega por la diversificación extrema me sigue pareciendo una locura. La gente se esconde detrás de carteras gigantes para no enfrentarse a su ignorancia real. Es más honesto decir solo entiendo 10 o 15 negocios y voy a concentrarme con sentido común. Ahora quizá te estés preguntando, muy bien Charlie, eso es la teoría, pero quizá cuando el entorno parece diferente, con tipos de interés cambiando. Tecnología variando industrias. Gobiernos imprimiendo dinero y toda esa confusión moderna tu se supone que haga alguien en 2025-2026 si el mercado se vuelve loco otra vez. DJ Jugar un poco a profita y si píptico, QES la única forma honesta de hacerlo. Lo primero que quiero dejar claro es esto. Yo nunca he ganado dinero prediciendo el próximo hacemos el siguiente. He ganado dinero entendiendo unos pocos principios que sobreviven a las modas, pero si el futuro se parece mínimamente al pasado, puedes estar casi seguro de unas cuantas cosas desagradablemente probables. Habrá nuevas burbujas, habrá segmentos del sistema financiero jugando con apalancamientos peligrosos, habrá políticos prometiendo cosas que no pueden cumplir, y habrá multitudes queriendo hacerse ricas deprisa. Imagina por un momento un mercado en 2026 donde, tras unos aseos de tipos bajos, exuberancia tecnológica, y mucho dinero fácil, aparecen las primeras, grietas, alguna quiebra sonora, alguna plataforma que parece invencible, pero resulta estar sostenida por humo y narrativas. La liquidez empieza a contraerse, la volatilidad se dispara, los precios de ciertos activos se desploman, un 40 o 50%. Suena familiar, ¿verdad? Lo has visto en 2000, 2008, 2020. Cambia el decorado pero no la obra. En ese escenario, el error, sarco doble. Por un lado, una masa de gente que compra cosas que no entendida a precios absurdos, hoyendo el peor momento. Por otro, una minor de jugadores profesionales que utilizaron demasiado apalancamiento, confiados en modelos preciosos, y descubren de golpe que la realidad no le joyas.
DCL Silo. Ambas tribus seran castigadas por la misma deidad. La aritmética bitavasica. Y quarta hacer algo insensato. Didi James ponerlo en t términos muy simples y humanos. Sin formulas. CN 2026 El mercado sufre, UN gran batacazo, YTT ves obligado, a vender pork, no tienes reservas, de efectivo. O pork invertiste con dinero prestado. Entonces el error, no estará. En 2026. Sino en todas tus decisions previas, has deseado una estructura vital e inversora, que no soporta la realidad cíclica del mundo. Yo siempre he dormido, mejor con menos, duda, aunque eso haya significado perder oportunidades maravillosas, como dicen algunos. Y sabes cuánto, no me importa en absoluto que otros se hayan hecho, un poco memes, ricos que yo. Estar a salvo de la ruina, no tener que vender activos, estupendos en el peor momento, poder comprar cuando todo el mundo tiembla, y eso vale muchísimos puntos porcentuales de retorno, compuesto a lo largo de la vida. Imagine QT yo, estamos sentados en 2026, viendo si sabemos algunos sectores se hunden, otros sobreviven, y unos cuantos prosperan discretamente. Las empresas verdaderamente sólidas, con productos necesarios, balances limpios y ventajas duraderas, no desaparecen por el índice, quega. Sus acciones pueden tambalearse, si pero la fábrica sigue funcionando, la gente sigue comprando lo que venden. El flujo de caja sigue si has hecho los deberes antes de la tormenta. La pregunta en ese momento, no certitimos algo corriendo, sino menses bien cutuan negocios maravillosos. Estoy pudiendo comprar ahora con descuento. Y es en plena oscuridad cuando se hacen las compras que luego parecen obvias bajo el sol. Y cuaje un detalle importante no vas a encontrar esas oportunidades. Si pasáis los dias de bonanza, persiguiendo todo lo que brillaba. Sabes cuanto me preocupa el mundo de las futuras crisis. No la quedada en sí sino la combinación de ignorancia típica con arrogancia moralizada en muchas partes del sistema financiero. Ya se ha visto si se convierten las hipotecas en productos estructurados que ni sus creadores entienden del todo, porque no esperar versions adian mais complejas con nombres e mais seductores. Cada vez que ves complejidad opaca, deberás asumir que dentro puede haber estupidez, fraud o ambas cosas. Y dico sin rodeos que hay menos demencia en las finanzas que en el sexo, y mantengo esa afirmación. Cuando combinas grandes sumas de dinero, incentivos perversos y una cultura que glorifica al que enriquece, aunque se destruyendo a otros, obtienes un caldo de cultivo. Ideal para la próxima gran tontera colectiva. YTT no quieres estar cerca de eso cuando explode. Ni como empleado ni como inversor. DJ envolver un momento a la idea de la dinero que trabaja más duro que TT. Porque suena bonita pero tiene un component casi brutal de disciplina, vital. La mayor se de la gente no tienen un problema de falta de oportunidades, tienen un problema de gasto desbocado. Si cada vez que el ingreso sube, el estilo de vida sube más, rápido, el capital jamais se acumula lo suficiente como para generar
una bola de nieve respetable. Recuerdo muy bien, un viejo que don Playboy al que su banquero reprende por su comportamiento. What él respond. Mis bonos municipales no viven. La broma encierra una verdad seria. Si en lugar de convertir, cada aumento de ingreso en coches nuevos y juguetes, lo conviertes en activos que venden. El lugar un momento en que los cheques de dividendos y las inercies pagaron tu vida diaria. ESESL punto en que el dinero trabaja en manis, QT2 y pro el precio previo es moderación na, sensates y la capacidad de decir. No a muchas tentaciones. TCBs que mucha gente. Mi pregunta por la cartera, ideal como si hubiera una receta secreta. Pero la verdad es que, para el ciudadano medio que, no quiere dedicar su vida a analizar empresas, la solución razonable ha sido siempre aburrida y poco vendible. A horror de manera sistemática. Evitar dudas estúpidas. Invertir en vehículos de bajo costo y no tocar demasiado. Lo que destruye la mayoría no es la falta de sofisticación, sino la montura de hacer cosas constantemente. Para alguien que se quiere pensar como un de negocios. Mi recomendación implícita. A lo largo de décadas, ha sido otra. Aprende unos cuantos modelos mentales fundamentales y apelos a sectores que realmente entiendes. No he morito en opinar sobre todo. He morito en calar donde ignores ignorante y concentrar. Tus apuestas donde ves con claridad. Esa humildad intelectual, paradójicamente, es lo que permite una gran audacia cuando por fin aparece algo que encaja con tus criterios, impedidos estrictos. Déjame contar una pequeña historia sobre esto de saber lo que no sabes. Conexión inversor, muy inteligente, capaz de entender ecuaciones sofisticadas y derivados exóticos, que promete a sus clientes institucionales retornos del 20% anual. UNDDA pregunta de verdad crees que puedes conseguir eso de forma sensata. Si digo, claro que no, pero si digo una cifra menor. No me dan el dinero. Ese es exactamente el tipo de mentalidad que precede a los grandes desastres. Si pudiera darte un solo consejo para atravesar cualquier 2026 tormentoso, sería este, llamas construyes tu vida financiera sobre premisas que desafían la aritmética básica. Retornos garantizados muy altos, esquemas sin volatilidad aparente, productos que parecen ganar siempre, desconfiaba. Un mundo competitivo, los retornos extraordinarios no se regalan, y mucho menos empaquetados, en folletos brillantes. Quiero hablar también de algo que la gente subestima enormemente, el carácter. Un negocio excelente con un equipo directivo sin escrúpulos puede destruir tu capital de formas muy creativas. En cambio, un negocio razonablemente bueno, dirigido por alguien honesto, racional y austero, puede sorprenderte positivamente durante décadas. A lo largo de mi vida, he preferido apostar por personas que no necesitaban mostrar su sitio en coches llamativos, llamativos ni en mansiones ridículas. La gente sobria suele ser mayor guardiana del dinero. Recuerdo con claridad si hicimos ciertas campañas financieras, aparentemente brillantes y dirigidas por gente muy admirada.
acabaron siendo manquines, gigantescas de riesgo oculto. No las tocamos pork, incluso con gestures muy inteligentes. Los balances hinchados y los modelos de negocio basados en el endeudo masivo nos ponían nerviosos. Y al final, los problemas llegaron, como era de esperar, por la complejidad y el apalancamiento excesivo tienden a encontrar su manera de explotar. TCBs, mucha gente cree que el capitalismo funciona sin fracasos corporativos, como si fuera posible tener solo el lado luminoso del juego. Pero el fracaso es parte integral del sistema. Y legado a decir que el capitalismo sin quiebras es como una religión sin infierno. Si eliminas por completo la posibilidad de que ser, crecen incentivos perversos que llevan a comportamientos temerarios. Lo hemos visto repetidamente. Y no sería extraño verlo de nuevo, alrededor de 2026 o en cualquier otra fecha en la que la memoria colectiva haya olvidado. Latima la quishen. Sabes quar, cosa detesto, la financiarización de todo, esa idea de que mayormente de cada generación debe estar ocupada decidiendo productos para que unos pocos ganen dinero moviendo papis, que no producen nada útil, cuando una sociedad destina una proporción enorme de su inteligencia a la pura intermediación. Algo se pierde, es como tener miles de jugadores profesionales, DP Fiker, y luego preguntarse, por qué no se construyen suficientes putis y efétricas, y, desde luego, en esos ecosistemas de puro juego, las crisis tienden a ser más violentas. Si el mundo en 2025 o 2026 quiere sufrir menos cuando la próxima sacudida, necesitará a más gente dispuesta a trabajar de verdad. Ahorrar de verdad. Invertir en cosas que sirven, al pifoi blico y menos, cerebros dedicados a inventar nuevas formas de explotar la ignorancia financiera de los demás. Eso no es una utopía moralista, es puro pragmatismo. Sociedades sobrias con sistemas de incentivos que premian la creación de valor genuino resultan más estables y más ricas a largo plazo. DJ Bajar, esto es algo muy personal, casi domestico porque si se queda en grandes palabras. No te cambiar la conducta. A lo largo de mi vida, he visto a muchas personas con ingresos altos acabar mal económicamente, y a otras con ingresos moderados construir patrimonios respetables. La diferencia raramente estaba un gran golpe de suerte, estaba en HTBtos, repetidos y en la negativa, obstinada, a hacer tonterías. Piensa en alguien que gana bien pero decide que queda aumento de salario debe traducirse en un coche manas caro, una casa manas grande y vacaciones. Ostentosas es muy posible que sus vecinos lo envidien. Pero los activos que posee no trabajan. Muchas bien, lo esclavizan. En cambio, otra persona con el mismo ingreso que elige mantener un estilo de vida sobrio, dedicar una buena parte al ahorro y comprar participaciones de negocios sensatos. Ver si como con el tiempo. Esos negocios empiezan a pagar su vida. Te sabes la primera vez que ves que los dividendos anuales de tus inversiones
cubran todos tus gastos fijos. Hey una sensación extra, casi de incredulidad. Has cruzado una frontera silenciosa, si pierdes el empleo, si enfermas, si decides trabajar menos, el mundo no se te viene encima. No eres rico en el sentido extravagante, pero ya no eres esclavo de tu por. Sima en mina, y eso siwar en mí, cambia profundamente tu relación con el trabajo, con el mito y con el futuro. Ahora, de James Juger, un poco contigo. Cuatro crees que es la mayor de la gente cuando se acerca, aeec punto de libertad. Muchos curiosamente se sienten autorizados a dispar su nivel de gasto, justo cuando el capital empezaba a trabajar con más fuerza. Y es casi como si una parte de nuestra psicólogo odiara la idea de la prudencia triunfando, y no es empujar de nuevo al carro del consumo frentico. Si quieres que tu dinero trabaje emanes que tienes que vigilar, esa visita interior que siempre pidu juguete nuevo. Habemos también de un tema que incómoda a muchos la estupidez propia. Durante décadas he repetido que una gran parte de nuestra ventaja vino simplemente de intentar ser no estúpidos, en lugar de extraordinariamente inteligentes. Y eso suena modesto, pero es un programa de vida muy exigente. Implica revisar tus sesgos, admitir errors de prisa, aprender de los fracasos ajenos. Y no enamorarte jamás de tus propias ideas. Recuerda muy bien, inversiones que no salieron como esperamos. No te voy a pintar una biografía, a sin baches. La diferencia es que intentamos no repetir el mismo tipo de error una y otra vez. Cuando te das contra la pérdida con un determinado tipo de empresa, un cierto grado de apalancamiento, una estructura de incentivos, te fixica, MIDS, veil Q tomes nota. El mercado perdona despistas ocasionales, pero no tolera bien la obstinación en la necesidad. Y en este sentido, si en 2026 se comete un error masivo con, digamos, alguna nueva tecnología, a mal comprendida, lo que distinguir a los que sobreviven de los que se hunden, ser menos la capa, edad t seneca y emis la rapidez con la que admiten. No entendí bien esto, salgo, aprendo y no repito. El orgullo intelectual mata capital tan eficientemente, como cualquier resisten en. T sabes también, he hablado mucho de la necesidad de tener una red de modelos mentales, una especie de teoría de regila con la que ver el mundo. No basta con saber contabilidad o finanzas, necesitas entender algo de psicología, de biología, evolutiva, de historia, de física, incluso para reconocer patrones y trampas. Por ejemplo, si conoces el concepto de refuerzo intermitente de la psicología, verás muchos productos financieros se dicen para enganchar, exactamente como una máquina tragaperras. Si de verdad quieres que tu dinero trabaje por ti en 2025, 2026 y empiezas al tenders, que trabajar ti primero en tu cabeza. Eso significa leer con avidez, cuestionar a los supuestos expertos, observar la realidad directa y no solo los gráficos, y estar dispuesto a cambiar de la opinión cuando los ecos. No hay adagos intelectuales duraderos. DJ insistir en algo que puede sonar casi ofensivo, pero que la experiencia confirma. Si la gente no se equivocara
Tanto, Warren y yo cercamos, mucho menos ricos. La verdadera fuente de muchas fortunas no es la brillantes de unos pocos, sino la repetida necedad de muchos. Cada vez que la multitud persigman hayas, vendean p finico, esi en duda sin sentido idolatra, a falsos guris. Abre la puerta para que alguien menos paciente, y racional compre barato sus errors. Así que es sequires una forma práctica de que tu dinero trabaje esquititi empieza por dejar de alimentar a los monstruos equivocados. No financies esquimas depredadores, no participes en juegos que requieren que otros pierdan miserablemente para que te gains. En su lugar, canaliza tu capital hacia negocios que aporten algo decente al mundo, dirigidos por gente que no se avergonzar de que su madre lyra sus balances. TCBs, al final de la vida, uno no se sienta a presumir del timo porcentaje de rentabilidad logrado. Si aita a recordar si vivid, con cierta coherencia, entre lo que deca y lo que hace. En mi caso, la coherencia ha tenido que ver con unas pocas ideas tesudas, trabajar duro, gastar menos de lo que ganas, evitar la duda estúpida, invertir a largo plazo en cosas que entiendes, rodar de gente major que ty tratar, de no ser un idiota. Si el mundo en 2026 encuentra otra vez en el borde de una crisis. Haber muchas voces gritando, muchos gráficos en pantalla roja, muchos vendedores, de P40 Nico y de esperanza instantánea. TT, en cambio, puedes escoger una postura menos silenciosa, recordar que ya habito, sea dos terribles, antes que la humanidad sobrevive, que los buenos negocios seguirían funcionando, y que los que mantuvieron la calma y el efectivo adecuado salieron fortalecidos. Detour James terminar esta larga charla con algo muy sencillo, casi una confesión. Cuando era joven, no sabía cubatalas merecen la pena. Persegua demasiadas cosas, como todos. Con los años gracias a sí, es Berkshire, los crisis, los errors y los libros, fui dindom cuena, de cuena verdera, maestría no estaba, en hacer muchas cosas, sino en hacer muy bien, unas pocas y dejar que el tiempo hiciera, el resto. T sabes, CBNDDA. Te despiertas, y sientes, que tus activos trabajan para mantener tu vida, que no dependes de impresionar a nadie, que puedes decir no avardas dudosas, que puedes cuidarte, cuidato mientras otros corren en si círculos, entonces ya habers logrado algo. Mucho mejor que hacerte rico. Habers construido una posición de independencia interior respaldada por una independencia financiera razonable. CR, a me, desde a, si vive bastante mayor, incluso en los años en que los mercados se empeoran. Recordarnos lo frágil QES todo. Si el legas a 2026 con esa clase de fundamentos. Quizí mi voz villa. Contendot historias de hamburguesas de 5 centavos. Crisis chocolates y esperas interminables. Haber servido de algo. Y entonces cuando el mundo vuelva a gritar por sonora un poco por dentro y pensar. Este bien. Dijimos que mi dinero haga el trabajo pasado esta vez.